Hello all, hope you all are doing good. So here we start with the business taxation subject. So we have already dealt with two chapters. ಎರಡು chapter ಮಾಡಿದೀವಿ class ಅಲ್ಲಿ. That is first chapter custom duty, second chapter assessment of firms. So ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. So ಅದರ recap ನ next slide ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So have a look on. So here's a recap of the chapters what we had dealt ಮತ್ತೆ what we are going to deal with. So the first chapter custom duty, ಒಂದು 6 marks theory or practical, that is to write format ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು only to calculate assessable value ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 6 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then 14 marks compulsory ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 6 marks 14 marks ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 2 marks ಒಂದಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು 6 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 6 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು 12%ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 6 marksಗೆ. ದೆನ್ 14 marks ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ they will ask for 14 marks. So this is about second chapter. Then now third chapter we are starting up with TDS and advance tax payment ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 marks ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ TDS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 14 marksಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ 7 marks ಈಚ್ ಹಂಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸೇರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ 14 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸೇರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 14 marks. Then they will divide that into 7 marks each. So this is about the chapters what we had dealt and what we are going to deal with. So here is the introduction for chapter 3, income tax return. So the chapter 3 says about e-tax environment. The title of the chapter is e-tax environment. So in this chapter what you are going to learn is why we have to file income tax returns, what is e-filing, and what is e-environment tax concept alli anta. So e-environment, it is nothing but when you have to ಅಥವಾ when you want to file your income tax return, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ you have to physically go to the income tax office and file your returns. But now they have made a huge change and they have brought in the new concept, that is e-environment ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if you just log into the website of government income tax of India government login website ke login ಆದ್ರೆ you can just file your returns online. So that is what e-environment. So what is this income tax return? So e-environment ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, and e-filing ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ? ಅಂಡ್ ವೈ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್? ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ರಿಟರ್ನ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್. So every year Indian citizens who earn taxable income have to file income tax return. It contains details about the annual income and the amount of tax paid. So ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Whoever is eligible to pay income tax will be filing the income tax return to government. So ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ further slides ಅಲ್ಲಿ have given. So it's an amount
ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. In that the information will be regarding on his income and on the tax how much he has to pay to income tax, that is government. So filing ITR will help the assessee in getting a refund in case assessee pays more tax than what he is required to pay. If he fails to file ITR, he might have to pay penalty or face legal consequences. ಸೊ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತು ಅಸಸ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್, ಅವ್ನು ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಐ ಟಿ ಆರ್, ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು file income tax return. So why filing of income tax is return is necessary andre, in order to avoid this legal consequences. As an Indian citizen, it is our duty to avoid all the government rules and whatever the income we are earning. So for the development of our country, we are supposed to pay income tax to the government if we are eligible to pay it. So the eligibility is explained in the further slide. Previous slide we were discussing income tax na file ಮಾಡಬೇಕು. It is very necessary and it is very important ಅಂತ. So in this slide you are supposed to know which are the due dates. ಏನಪ್ಪ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. And if he is a person, that assessee is a person andre like us, navadre 30th September ಒಳಗಡೆ we have to file the returns. In another case, if he is not a company, if he is not a person other than anything adre 31st July is the last day to file your return. So these due dates 2 marks keltare, mention the due dates for filing return anta. So these 3 due dates you have to remember and write it in your examination. Then online filing, as I told you in the introduction only, now they have made all the returns to be submitted online. Link irutte, government website irutte. If you go there and follow some particular steps, alli ನೀವು you can on your own only you can file your income tax return. With the help of auditor also, with the help of your own self, you can file your return. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲೋ 60 years, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 60 years ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5 lakhs ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ ಮೇಲೆ 2.5 lakh ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 60 to 80 years ಅಂದ್ರೆ 3 lakh is the limit. Individuals about 80 years ಅಂದ್ರೆ 5 lakh ವರೆಗೂ exemptions ಇರುತ್ತೆ. So above 5 lakh, whatever the income you get, you have to be filed in. So these are the limits and due dates for filing return, and important topic for 2 marks question. Next important concept is PAN, that is permanent account number. ಸುಮ್ನೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ID ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ದಿರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಸಮ್ permanent account number to have a link with the government whenever we are paying some tax to government. So that is PAN, permanent account number. As I had told you in the class, ಎಲ್ರು PAN ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ wherein we will have to have this while we are filing an income tax return. So about this 6 marks ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾನ್. ಅಥವಾ 2 marks ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದೆನ್ CBDT ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ತರ
ಪ್ಯಾನ್ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು QR ಕೋಡು ಬಂದಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಥಿಯರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. Then digital signature. Previous year question paper ನೋಡಿದ್ರೆ you will get to know. So digital signature ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Why this digital signature here is, when you are filing your income tax return online ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you need to authenticate that document with your signature. Authenticate ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದು, I agree with the following conditions ಅಂತ you have to sign it. So you cannot sign physically ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's why they have introduced a concept of digital signature. ಏನಪ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಏನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರು ಡಿಕೋಡ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಏನಂತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್, ಅದು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. 2 marks question ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ used to validate the authenticity and integrity of a message or a software of a digital document. So ಅದರಲ್ಲಿ 2 types of digital signatures ಇದೆ. So ಒಂದು PFX file. So the full form of PFX is Personal Information Exchange Format ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but like ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೈಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಲೈಕ್ PDF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ PFX, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ PFX ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is one of the type. And the second one is USB token, like pen drive. A pen drive ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can paste it over there. So these are the 2 types of digital signature methods what we are following in income tax department to authenticate the document what we are filing into have a income tax return. So this is about digital signature, meaning of digital signature, PAN meaning ಅಥವಾ write a short note on PAN, and types of digital signature, PFX file ಮತ್ತೆ USB token. PFX ಅಂದ್ರೆ it is personal information exchange format. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಫ್ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಗೇನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸಮ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ TDS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ತರನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇದು, ಬೈ ವಿಚ್ certain percentage of amounts are deducted by a person at the time of making, crediting certain specific nature of payment to another person, and deducted amount is remitted to government account. So whenever you purchase something ಅಥವಾ salary ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, whatever the transaction you make, TDS ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಹರ್ಡ್, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. TDS ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ NSB, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ TDS ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅಥವಾ ರೆಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ TDS ಕಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಸೊ TDS ರೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ದಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದ್ರನ್ನ ರೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಸಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ TDSಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ TDS. ಸೊ 20,000 ದಾಟಬೇಕು, 10,000 ದಾಟಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಟ್, ರೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು TDS ರೇಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಏನಂತಾರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ by next video I am going to upload the problems. So by then ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ಅ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ within 2 days we are going to complete this particular chapter. Thank you.